वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. So in this video मैं थोड़े नाल गल करांगा भी how to actually talk on a cue card. अगर एग्जामिनर दे मुरे मैं बैठा तो मैनू एग्जामिनर पूछ लैंदा भी यार talk about any hill station that you've been to, ठीक है, और talk about your favorite hill station, ठीक है. कोई भी इदां दा अगर क्वेश्चन पूछे जाता क्यू कार्ड दे विच तां उहनूं किद्दां बोलांगे तुहाडे सामने मैं लाइव बोल के दिखावांगा. ओके, सो तुहानूं क्वेश्चन पूछा गया जी how you've been to talk about a moment when you've been to a hill station. तो मैं कहूँगा so I'm going to talk about a moment in life when I've been to a hill station with my parents. It was back in 2016, I believe, in the month of August, which is very hot in India, right? It's quite humid out there in these months as well. So my parents and I, we went on a road trip to this hill station famously known as Shimla. It is a very cold place, and this hill station is very good in terms of road driving as well, because you can drive on your own without hiring any professional chauffeur. So my parents and I, we decided to go to this hill station, and even back then I wasn't married yet. So I drove my car and my parents, we actually left our home for this place 6 a.m. in the morning. So it's not too far from our place, so it took us barely 4 or 5 hours to reach this place, which is around 250 oddish kilometers from the place we live. So we live in a place called Ludhiana, which is around 250 kilometers from this place Shimla. Now we reached this place by around 9-10, I guess, not before 10, yeah, because it had too big traffic. The moment you reach before Shimla, so the borders, you have this border security force which actually checks and then lets pass all the vehicles that come through the same border. So it was a 2-day trip, I guess. 2-day trip and 1 night. So we stayed there in the heart of the city. We experienced a lot of different people, experienced their food as well, although we did have a chance to eat our own Indian food, Punjabi food, which is quite popular there as well, but it is only limited to the local cuisines. I mean, in sense, you would talk about the street food, right? So the street food is quite popular there, not the dining stuff back then. I don't know if it is quite popular right now, because I haven't been to this place anytime lately, but as far as I can talk about the place from that timeline, it had various options for street foods. You would get hot milk, which was really delicious, and there were many places to visit, to experience the waterfalls, the water parks. The famous bridge is known as the Shimla Bridge. I'm not really known to the name of this bridge. I can't recall it right away, but it's very famous bridge. So people usually go there to click photographs, make videos. And the fantastic thing about this place is that this place is a great tourist place as well. So people from in and across the state of Punjab, they visit this place because it is very near, and obviously because since I mentioned that it is very close, not very high in altitude, so people can usually drive on their own without hiring a professional chauffeur. So people who are college guys, or even people who are unmarried like me and back then, right, and obviously with parents a lot, you can go there and visit this place. You get the respite from the scorching heat that's currently in Punjab, and even in the months of June, July, August. So it's a great respite. You get to experience cold weather conditions. It's really soothing to your your body. It's a great ambience altogether, and obviously you break the monotony of visiting this place, of working 5 days a week or 6 days a week if you're an employee or even a businessman like me. So all in all, it was a great visit to this place, and I would surely like to visit this place once again, because now that I've recalled these beautiful memories of visiting it back then in 2016, I believe I should plan a trip together now with my wife and my family together, because I'm not married. So probably in this month or maybe next month, I'll be surely visiting this place altogether.
सो दैट वाज द क्यू कार्ड। हुण मैनूं नहीं पता भी ये कितना कुछ लंबा गया, पर आई एम श्योर ये 2 मिनट तो उपर होऊगा। तो मैं कोशिश की है कि रैंडमली कोई भी टॉपिक हो तो उहदे उत्ते मैं किवें बोलूँगा, ठीक है। होपफुली तुहानूं इहदे च कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलिया होऊगा। मेक श्योर भी तुसीं जद भी कोई भी क्यू कार्ड नूं बोलदे हुंदे हो, क्यू कार्ड दे विच की हुंदा, तुसीं कुछ 4-5 चीज़ां ते ना गौर करके रखना है। ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ, ਟੂਰਿਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਮੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਗਾਇਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੋਕਲ ਵੈਦਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਬੀਨ ਟੂ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸਪਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਕੋਰਚਿੰਗ ਹੀਟ। ਸਕੋਰਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਦੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 2016, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ ਰੈਫਰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੋਰ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਯੋਰ ਕੋਹਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟ। Obviously it enhances your grammatical range and vocabulary range that you've been building throughout when you spoke on a cue card। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਨੇਮਡ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਟੇਲ ਦਿਓ, ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ if you haven't already to watch more videos like these. Till then, bye.